is Catherine Kumbi Adeniro, and I am a Nigerian. I'm a Yoruba girl from southwest of Nigeria, and I am a prophet of God, and I am also the convener of the Lighter Ministry, and also the convener of MOA Foundation, which is the humanitarian side of the Lighter Ministry. The Lighter Ministry is going to be 7 years in November this year, and for the past 3 years, we have had about 11 crusades and one indoor revival, making like 12 missions. And everywhere we go, the Lord tells us, the Lord speaks to me and say, I want you to go to this town. A lot of the places that we've even been to, all these 11 or 12 outreaches have been back in Nigeria. I personally, I live in the United Kingdom, but the Lord has called me to start in Africa and start from my country, Nigeria. And the Lord tells me where to go and when to go, the date, the month, and the place. Some of these places are not even on the map, but the Spirit of God ministers to me in letters, in spellings. Then I go on the internet, I'll find the place. So why is the Lighter Ministry coming to Uganda? Like I said, everywhere we go, the Lord speaks to me and tells me where to go. And last year, January, 2025 January, I was in a retreat with some fellow evangelists and ministers of God. And during our prayer session, the Spirit of God spoke to me and said, I want you to go to Kampala. And at that time, it didn't occur to me that Kampala was in Uganda. Not that I don't know my geography, but it was in the spot of the moment, so I didn't have the time to think. And then later on, right there, as the Lord was speaking to me, another evangelist came to me and said, the Lord is taking you out of your comfort zone. He's taking you out into international. So at that point, I knew it was the Spirit of God confirming what He had just spoken to me about. And that's why we are here today. However, the Holy told me, you're going to Kampala. As at that time, I didn't know when or how. But when I was in my personal retreat in December 2025, the Lord told me, you're coming to Kampala in May, and He gave me the dates. And here we are now, the same date that the Lord gave me. And when we got here, we realized that this week is actually the last week of your holiday. Only God can plan that, because it's not what human being can do. So I'm glad to be here. The Lighter Ministry is glad to be here. I just also want to say that everywhere we go as a ministry, we don't just preach the gospel. We also offer humanitarian hands. So one of the things that we're going to do in this crusade is that we are going to empower widows and single mothers and the youth. So because we don't just preach the gospel, we also do the physical feeding as well. So just to cut it short, that is in a nutshell, because I can keep going on and on and on, but that is what it is in a nutshell. Yes, sir. You're talking about giving to the widows. How is this arrangement, and which items are you intending to give out? Okay, so because of the peculiarities of Uganda, like your taxes, things are really expensive. Back in Nigeria, all our crusades, everyone that comes, we normally give every attendees, we normally give them like food items, and then for the widows, we give clothes, like materials where they can sew, or we give items that they can use, and we also empower in training, so soap making, we give sewing machines,
We've given freezers for those to start like maybe soft drink business. We just do things that empower them. Even when we train them in, say, detergent, soap making, or any skill, we also empower them by establishing them to start it. So what we're looking to do for Uganda, because this is our first time, there's some things we cannot really bring. So what we're trying to do is to get, so one of the days, maybe the day 2 of the crusade, we're gonna get the widows and the single mothers to register and to tell us what skill they would like to train. Then we then get the experts in the land that will train them, and then we will then find maybe the ones that are serious, we then establish them. But at the moment, because we're not from here, and unfortunately it's only one person that has from the team that has been here, so he's the only one doing everything. We're not being able to carry out our research on the skills that are required. So we are hoping that when we have the widows and the single mothers to register, they tell us what they would like to train. We'll not look at what skill is common among the list, then we go into that. So the whole point is we'll pay for them to be trained, and then the ones that are serious during the training, we will establish them as little as we are, because this is, we're still trusting funds, we're still trusting God for partners as well. So it's not that the money is there, but we're trusting God that this is what we want to do, and I know that God provides all our needs according to His riches and glory. According to your program, I can see you have a youth conference, I think on Saturday. And what do you have for the youth, and how is it going to impact on them? So there's a burden on me, and I believe on communities as well, that is very common, not just in Africa, across, where the youth are really not, most of the youth are not structured or have a structure of what they really want to do. There are a lot of youth that are just truant on the streets. Some have gone into drugs, into prostitution. So the plan for this is to have the youth conference to encourage them, and then we hope to set up a youth, like a youth fellowship, where we have local pastors that will be working with them one-on-one, and then also the same thing we want to do with the single mothers and the widows is to find skills that these youth can acquire, where we can support in maybe paying for them to acquire the skills. The whole point is to get them out of the street into the church, out of the street into church, and to also make them useful for themselves and for the community as well. Among the countries in Africa, why did you decide to come to Uganda? Like I said, I didn't choose Uganda. I never choose anywhere we go to. The Spirit of God ministered to me and said, I want you to go to Kampala. I didn't even know at that time that Kampala was in Uganda. It was after the whole prayer session, then I went online and I thought, oh yeah, Kampala, Uganda. So to answer your question, I didn't decide, and I don't decide where I go to. For now, tomorrow, God can give me the grace to say I'm going to Ghana tomorrow by myself. Up until this moment, I only go to where the Lord tells me to go to. So the Spirit of God said Kampala, and even when we got to Kampala, they told our crusade director that Kampala is expensive. You can go to other cities that are cheaper. But because the Lord said Kampala, we know it's expensive. He said Kampala, he's going to do it. So it is the Lord's directive. And in Kampala, why have you decided to have a conference in the suburb? Well, when we go to a place, like the Lord says, go to Kampala, the crusade director came in January. And I believe that prayerfully, the Lord led him here. And I'm happy when I go here, I can see that there are souls to be won. There are souls, it is a community that needs Christ. So I believe that the Lord, the Spirit of God must have led him to choose this place. And also,
anywhere we go, there are souls to be won. So if we've chosen here and seen the majority here, they need to be saved. So I believe it's the Spirit of God has led us to pick, and we have to pick somewhere. Now we are going to Uganda bite. Twebaza nnyo Katonda n'omukyalo Nkafari olw'okujja mu kitundu kyaffe ng'aleese amawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya gange nze Pastor Kakoto Edi Daniel, mpeereza mu kitundu kino ekkanisa eyitibwa God's Ark Worship Center, era nga ndi Deputy Overseer wa Rubaga mu NAFBAC. Tuli wano okulanga olukuŋŋaana luno olw'enjiri ku Luseedi mu kibuga Kampala, tuleteddwa mwanyinaffe ono ng'emuwulidde ayogera nti bwe yali e Bungereza Mukama n'amugamba nti ogenda Kampala mu mwezi ogwokutaano, era teyalonzalonza eddoboozi eryo n'alikuuma bulungi. Bye bigere bimuleese okujja okubuulira enjiri mu kitundu, okuwa omukisa ekitundu kyaffe nga tagenda kukibuulira bubuulizi njiri yokka, naye alina omutima ogulaba nga bannamwandu abafaako basingo mothers nabo agezaako okulaba nga nabo bava mu mbeera, abavubuka nga nabo bakwatibwako, era nga ateeseteese oba tuteeseteese ennaku 3 eza conference. Ng'olunaku olwokuna egenda kuba conference y'abasumba n'abaweereza era ku kkanisa gy'ensumba God's Ark Worship Center. Olunaku olwokutaano egenda kubeera conference y'abakyala bannamwandu abakadde, abantu bonna nga bakyala. Conference zino zijja tandikanga ku ssaawa 2 paka ssaawa 7. Olunaku olw'omukaaga ajja kuba ng'ayogera n'obulamu bw'abavubuka, era okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 7 olunaku olwo olw'omukaaga era ku God's Ark Worship Center. Ensonga lwaki twatadde ku God's Ark nti eri kumpi n'ekisaawe. Crusade yo egenda kutandika olunaku lw'enkya. Olunaku lw'enkya Crusade etandika ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Crusade ejja kuba ng'etandise, era wenjogerera ebyuma biri mu kuteekebwayo, ebintu bitambula bulungi. Naye ng'olukuŋŋaana luno si nze ndutegese, wabula Rubaga Central Pastors Fellowship ye lutegese, lwakuba nti bannanga abasinga bali bize, era tutegekedde wamu ng'abasumba. Bwebulaba nga n'abayimbi we tubayina, abasumba ab'enjawulo we bali. Mpeereddwa buweereza mukisa kwogerako na kutegeeza ki kigenda mu maaso. Yogera ku bannamwandu n'abakyala abayogeddeko abagenda okufuna obuyambi. Omukyalo ono agambye ayagala kuyamba ku bannamwandu ne basingo mothers emitendera gye bayitamu, naye nga ekisooka kubawa skill, okubawa obukodyo ng'okukola sabbuuni, okutunga, era alina omukisa abo abaana baweereddwa omukisa okubatwala mu matendekero ag'amaanyi, babatendeke, ne bamala obatendeka bakomewo mu komite yaffe batendeke abalala. Era n'abavubuka bw'atyo bw'agenda okukola nti abavubuka bajja kufunayo abavubuka abagenda okuba nga batwalibwa okutendekebwa mu ssematendekero. Bwe banaamala okutendekebwa nabo bajje ku kitundu ate batendeke abalala. Omutima gwe guli nnyo mu bantu abayiri mu mbeera embi, naye nga yali agadde okulaba nga bavaayo. Kino akikola atya nti azze okubuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu, naye takoma bukomi ku njiri kubuulira bantu kulokoka. Ayina omutima gw'ekitundu okulaba nga takireka nga kisigadde kyekimu. Mu kwogera kwayogeddeko ku mbeera natale y'okuleeta obuyambi, oluusi balemererwa okuba nga baleeta obumala olw'emisolo egigibwawo. Embeera eno gavumenti yandibadde ekola etya ku bantu abaleeta ebintu nga byabwereere okuyambako bannayuganda? Kino kintu kyakusoomoozebwa nnyo eri eggwanga lyaffe, nti abantu bangi abaagala okuyamba balaba nga eggwanga lyaffe lyetaaga obuyambi, naye bafuna okuziyizibwa n'okulemesebwa olw'ensonga nti bye baagala okuleeta eno bo babireeta nga babireetedde mu mutima ogw'okuyamba, naye ate bwe batuuka okuba nga babiyingiza babajjako omusolo mungi, so nga baba baagadde okukwatirako eggwanga. Era yalibadde na bingi byaleeta, okuleeta engoye eri abantu, okuleeta ebyuma ebyo nga ebyalaani, ebintu eby'enjawulo, naye omusolo twalisabye gavumenti ekwatiremu ku bantu abafaanana bati ababaze okuyimirira ku lw'eggwanga lyaffe, kubanga obuyambi bukyetaagisa eri abantu baffe ng'eggwanga. Eggwanga lyaffe teriri bulungi, lyetaaga obuyambi okuva mu bifo eby'enjawulo, naye omusolo
kyekimu ku bisinza okuziyiza obuyambi obwo okutuuka. Twalisabye gavumenti ekwatiremu etegeere omutima gw'abantu ababa bazze na kigendererwa kye kiba kibaleese. Wakati ono tazze kukola bizinensi wano, azze kuyamba naye anoonya ne waatandikira talabawo. Amannya ogambye gwani? Amannya nze Bishop Eddie Kakoto Daniel, Kanisa God's Ark Worship Center. Sasa msenyenjo kanisa bagiyita The Real Worship Church eri mu kitundu muno nga ndi muyimbi wa gospel okumala emyaka mingi ddala. Nze naweereddwa omukisa okubeera nti kulembera abayimbi abagenda okuba nga bayimba ku seedi eno. Tusuubira nti tugenda kuyimbira ddala kubanga twetegekedde ddala bulungi nnyo, era nga tuyita abantu bonna basobole okujja babeerewo. Music yetu mu packaging agenda kubeera mulungi ddala, era tugenda kuyimbira ddala kubanga tumaze okweteekateeka bulungi. Tugenda kuyimba live, kintu kigenda kubeera kirungi ddala. Mwena tubaaniriza okujja ku lukuŋŋaana. Ja Kitonzi, Busega, Natete, Rubaga, yonna Kampala, nasana feeri gyenva Lugala. Njagala ndi wano okwategeeza amanya n'eddoboozi ze omutume Alpha Kimera, omuyimbi yayimba oluyimba nga ninga tamidde omwenge naye ntamidde mwoyo. Njagala okubaaniriza ku lukuŋŋaana luno gaggadde wano Kasaawe Kayanga, wano Mulungujja. Tugenda kubeera lw'amaanyi, tulina obubulizi obw'amaanyi. Amannya ge mukyala nabbi naye ate alina ekisa. Amannya ge Catherine Kumbi okuva e UK London, naye nga mu Nigeria mwana azaalwa mu Firika wa wano, ate nga Katonda amuyise mu mulembe gwaffe. So jangu olukuŋŋaana luno lugenda kuwa omukisa abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, abakadde, mwena abamaama, aba single mothers, bannamwandu, mujje muweebwe omukisa. Tosubwa mukisa guno gugwo. Katonda agenda kukola bulungi, ogenda kufuna obulokozi, ogenda kulaba obulamu bwo nga bukyusibwa. Guyinza okuba guno gwe mukisa gwe okubeera mu lukuŋŋaana luno. Katonda akole ku bulamu bwo bwonna buli tegenda kusigala kikimu. N'abaana bo jangu oweebwe omukisa. Tugenda kuyimba endongo egenda kusindogoma Kasaawe Kayanga wano. Katonda agenda kusanyusa, ogenda kusanyusibwa mu byonna. Ogenda kulya ekigambo eky'omwoyo, ogenda kulya emmere, ogenda kulaba ng'ebintu bikukyusa, olina ky'ogenda okuddayo nakyo Katonda ng'akikuwadde. So tosubwa mukisa gwo, Katonda akuwa omukisa. Gamba oyo akulaba, neighbawo, maamawo, sengaawo, jjajjaawo, kojjaawo, baabawo, ogambe ajje wano Kasaawe Kayanga. Ogenda kulaba ng'ebintu bikyuka. Katonda atukoze bulungi ffe aboogera, naawe agenda kukola obulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwagala nnyo.